Hello and a warm welcome to all my little girls and boys of grade 4. මගේ grade 4 එකේ පුංචි දුවලා පුතාලව අදත් teacher hello කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පුතේ English ඉගෙන ගන්න. We have come to learn English today. And children, do you know we have come to unit number 4 today. ඔන්න පුතේ අපි පුංචි දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ units 3ක් ඉවර කරලා අද අලුත්ම unit එකක් unit number 4 එක ඉගෙන ගන්න තමයි මෙන්න අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පුතේ. දැන් පුංචි දුවලා පුතාලගේ first term එකේ පළවෙනි term එකේ තියෙන units වලින් ඔන්න අපි units 4ක් අද කරලා ඉවර කරන්න යනවා. අපි 4 වෙනි යුනිට් එකේ වැඩ අද පටන් ගන්නවා. අපි ඒක ඉවර කරපුවාම පුංචි දුවලා පුතාලට යුනිට් 4ක වැඩ ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක පුතාලා කරලා තියෙනවා. නේද පුතේ? ඉතින් යුනිට් 4 එක අද අපි lessons ගොඩක් එක්ක තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට දැන් යුනිට් 4 එක මොනවද තියෙන්නේ? මොනවද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියලා බලන්න ආසයි නේද පුතේ? I want all of you to bring your pupils book and your workbook. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔයගලන්ගේ grade 4 එකේ pupils book එකයි workbook එකයි දෙකම අරගෙන අපි unit 4 එක අද ඉගෙන ගන්න යමු පුතේ. අපි workbook එකේ activities උත් pupils book එකේ lessons කරනකොටම ඒ හා සමානව ඒ ඉගෙනගත්ත දේවල් එක්ක workbook activities උත් අපි කරනවානේ. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා දැන් ටීචර්ත් එක්ක වැඩ කරලා අපි කරන විදිහ දන්නවා නේද පුතේ? So we are going to use the pupils book and the workbook when we do our English lessons. So now it's time for us to have a look at our new unit. Unit number 4. Now what are we going to talk about in unit number 4? අපේ unit number 4 එක පුතේ අද කතා කරන්න යන පාඩමේ නම Joy of Work. Joy of Work. මොකක්ද පුතේ? ඒ කියන්නේ මොකක් ගැනද? Joy of Work. Joy කියලා කියන්නේ සතුට. නේද පුතේ? ප්‍රීතිය, සතුට. Joy of Work. work කියන්නේ වැඩ අපි කරන වැඩ නේද පුතේ එතකොට අපි කරන වැඩවලින් අපිට සතුටක් ලැබෙනවා නේද අපිට උදව් කරන අය ඉන්නවා අපිට වැඩ කරගන්න නේද පුතේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපේ සතුටින් වැඩ කරන දේවල් එක්ක අපිට ඉගෙන ගන්න so we are going to concentrate in unit number 4 all about joy of work අපි බලමු පුතේ අපිට කොහොමද මේ යුනිට් එක ඇතුලේ දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ පුංචි දුවලා පුතාලට වැඩ කරන අය ගැන සතුටින් වැඩ කරන අය ගැන right now teacher has brought this unit number 4 with little lessons for you අපි දැන් යුනිට් 3 එක කෙරුවෙත් පුංචි පාඩම් වලට කඩලානේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ තියෙන්නේ lesson number 1 lesson number 2 කියලා එහෙම නේද පුතේ එහෙම තමයි තියෙන්නේ ඉතින් ටීචර් පුංචි දුවලා පුතාලගේ unit 4 එක අදත් lessons 7කට කඩලා lessons 7ක් ලස්සන නම් එක්ක පුංචි දුවලා පුතාලට අරන් එවිලා තියෙනවා now children when we learn English in your pupils book your units are divided into lessons නේද පුතේ so we are going to learn the lessons one by one Now, in unit number 4, joy of work, we are going to see how joyful working is. So, I have brought you 7 lessons in this unit number 4. Let's go and see what those lessons are. අපි ගිහින් බලමු පුතේ අපි ඉගෙන ගන්න යන unit 4 එකේ අපිට තියෙන පාඩම් මොනවද කියලා. Come, let's have a look at that. Joy of work, unit number 4. These are the 7 lessons that you are going to learn in this unit. මෙන්න බලන්න පුතේ lessons 7ක් තියෙනවා අපේ unit එකේ අද අපිට ඉගෙන ගන්න. First lesson. People who help us. In our first lesson, we are going to see the people who help us to do our little
things that we do in school, in other places. අපිට උදව් කරන අය ගොඩක් ඉන්නවනේ නේද පුතේ? අපි වැඩ කරන්න ගියාම අපිට හැමෝගෙම උදව් ඕනේ. පුංචි දුවලා පුතාලා පොඩි හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් පුංචි දුවලා පුතාලාට උදව් කරනවා. ඒ වගේම පුතේ අපිට අපි ජීවත් වෙනකොට අපි එක එක තැන්වලට ගියාම අපි උදව් ගන්න අය අපිට උදව් කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් අපි lesson number 1 එකෙන් people who help us අපිට උදව් කරන කීප දෙනෙක් ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. Then lesson number 2 places of work. Places of work. What does that mean? Different places which the people go and work in. Places of work කියන්නේ පුතේ අපි එක එක රැකියා කරන ස්ථාන. දැන් මගේ පුතාලා lesson එකට ගියාම පුතාලාට බලන්න පුළුවන් මොනවද අපි මේ lessons වලින් ඉගෙන ගන්න කියලා. So lesson number 2 we are going to go to different places where people are working. මිනිසුන් වැඩ කරන විවිධ තැන් කීපයකට අපි ගිහිල්ලා lesson 2 එක ඉගෙන ගන්නවා. Lesson number 3. Lesson number 3 is all about the ant and the grasshopper. Oh, now what has that got to do with joy of work? අපේ lesson number 3 එකේ නම පුතේ the ant and the grasshopper. මොකද්ද? ant කියලා කියන්නේ කූඹියා. grasshopper කියන්නේ කාටද පුතේ? grasshopper කියලා කියන්නේ තනකොළ පෙත්තට. So now our lesson number 3 is a little story about an ant and a grasshopper. ඔන්න පුතේ කූඹියෙක් ගැනයි grasshopper කෙනෙක් ගැනයි පොඩි කතාවක් තමයි lesson 3 එකේ තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද පුතේ අපිට මේ කතාවයි අපේ lesson එක joy of work මොකද්ද මේ දෙකේ තියෙන සම්බන්ධය? අපි lesson එකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නකොට බලමුකෝ මොකද්ද කියලා. That is going to be a surprise. Okay? Then lesson number 4. හතරවෙනි පාඩම lesson number 4 things in my kitchen. Oh, kitchen is another place that we go and work. No? Your mother works in the kitchen. නේද පුතේ? Things in my kitchen. මොකද්ද කියන්නේ? අපේ මුළු තැන්ගේ. පුංචි දුවලා පුතාලා කුස්සිය කියලා කියන්නේ. නේද? We are going to go to our kitchen. And we are going to see the things that we have in the kitchen. And let's see how our kitchen is going to help us to work. Okay? Right. Then lesson number 5. Let's watch TV. Oh, you are going to watch TV with me. පුංචි දුවලා පුතාලා lesson number 5 එකේදී ඔන්න let's watch TV කියලා ටීචර්ත් එක්ක TV බලන්න යන්නේ. පුංචි දුවලා පුතාලට අම්මා කෑ ගහනවා නේද? හැම වෙලේම TV එක දාගෙන දැන් ඕක off කරන්න. ඕකේ volume එක වැඩි, සද්දේ වැඩි එහෙම කියනවා නේද පුතේ? So we are going to learn about all those words and we are going to watch TV and that's going to be very interesting. Okay? We'll wait and see. Next is lesson number 6. Disneyland. Disneyland. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා Disneyland එක ගැන අහලා තියෙනවද? ඔන්න ටීචර් එක්කගෙන යනවා Disneyland එකට පුතාලව lesson number 6 එකෙන්. We are going to go on a journey to the Disneyland, which is a wonderful place. So we are going to go there when we come to lesson number 6. Wait and see. Okay? Our last lesson, we are going to learn about vowel sound E. Vowel sound E. The letter E gives us A sound. So we are going to learn the vowel sound E, that is A sound in our lesson number 7. So altogether we have 7 lessons and we are going to do them one by one. ඔන්න පුතේ අපිට lessons 7ක් තියෙනවා. ටීචර්ත් එක්ක මගේ පුතාලා එකින් එක ඒ lessons ටික අපි හිමිහිට ඉගෙන ගමු. පුතාලා දුවලා ආසයිනේ නේද? අලුත් words තියෙනවා. අපිට අලුතෙන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. And this unit is all about joy of work. Let's see how we are going to work and enjoy. Okay? Come, let's move on to our first lesson now. Right. Unit 4, lesson number 1. දැන් ටීචර් කිව්වේ පුතේ unit 4 එකේ lesson number 1 we are going to talk about people who help us.
So we are going to learn about the people who help us. There are so many people who help us. නේද පුතේ? අපිට උදව් කරන හුඟක් දෙනෙක් ඉන්නවා. අපිට හුඟ දෙනෙක්ගේ සහාය ඕනේ අපි දිනපතා අපේ වැඩ කරගන්නකොට. But we are in grade 4. We can't learn about all those people who help us. And teacher has selected a few people to teach you how they help you. ඔන්න teacher තෝරගෙන තියෙනවා පුතේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ තියෙනවා අපිට උදව් කරන අය. People who help us අපි 5 දෙනෙක්ගේ ගැන ඉගෙන ගන්න යනවා. මගේ පුතාලා ඔන්න අලුත් words ඉගෙන ගන්නවා teacherත් එක්ක. Right. So we are going to see the people who help us. Let's move on to our pupils book now. Come. Now this is your lesson in the pupils book. මගේ පුතාලා workbook එකත් ගන්න teacher activities කරනවා. Right. Okay. Now in our pupils book you have to listen, then point and say. You must listen very well and then you have to point and tell me who they are. Okay? Right. Now as I told you, in grade 4, we are going to talk about 5 people who help us. අපි පුතේ grade 4 එකේ මගේ පුතාලගේ මේ lesson එකේදී අපි ඉගෙන ගමු අපිට උදව් කරන අය 5 දෙනෙක් ගැන. හුඟක් දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි මෙතනදී ඉගෙන ගනිපු 5 දෙනෙක් ගැන. Right. Okay. Now here these are the people that we are going to talk about in our lesson today. අපි මෙන්න මේ අය ගැනයි පුතේ අද lesson එකේදී මගේ පුතාලා කතා කරන්න යන්නේ. Now let's have a good look at them. හොඳින් බලන්න පුතේ කවුද කියලා and then you have to listen. මගේ පුතාලා හොඳින් අහගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි point කරලා කියන්නේ. Okay? Right. Now look at the first picture. ඔන්න පුතේ එයාට අපි කියනවා farmer කියලා. Farmer. කවුද farmer කියන්නේ? ගෝවියා. ගෝවියා. farmer කියලා කියන්නේ ගෝවියට. නේද පුතේ? picture එක බලා ගන්න මගේ පුතාලා හොඳට farmer දිහා අපි කතා කරන්න යනවා මේ එකින් එක අපි මේ අපිට help කරන අය ගැන. teacher කියලා දෙනවා. But first of all, you have to learn the name of these people. This is a farmer. ගෝවියෙක්. ගෝවි මහතෙක්. එයා තමයි අපිට උදව් කරන්නේ. අපි කන බත් අපිට ගෙනත් දෙන්න. අපි කතා කරමුකෝ ඒ ගැන. Okay? So this is the farmer. Look at the way we have written the word farmer. F-A-R-M-E-R. Farmer. ගෝවියා. මොකද්ද පුතේ අපි ගෝවි මහතාට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් farmer. Farmer. හොඳින් අහගන්න ටීචර් කියනකොට and you have to pronounce the words very well with me. Okay? Then we are moving on to the next person. ඔන්න පුතේ කවුද මේ? මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ඉස්කෝලේ ගියාම හම්බ වෙනවා. හරි ආදරෙයි මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට. නේද? කවුද මේ? Teacher. Teacher. Now look at the teacher. The teacher is wearing a Candian sari. මං වගේ සාරියක් නේද පුතේ ඇඳන් ඉන්නේ. Here see? And the teacher is carrying some files and books. Okay? We are going to talk about the teacher later. Okay? First of all, look at the picture. Teacher. මගේ පුතාලා හොඳට දන්න වචනයක් නේ. කොහොමද කියන්නේ අපි? Teacher. And how are we going to write the word teacher? T-E-A-C-H-E-R. You have to learn the spellings of these people, okay? The names. Because otherwise the teacher is going to be very sad if you don't know how to write the word teacher. නේද පුතේ මගේ පුතාලා මේ ස්පෙලිංස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ස්පෙෂලි ටීචර් කියලා ලියන්න මගේ පුතාලා ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. T-E-A-C-H-E-R. ඇයි ඒ? නැත්තම් ටීචර්ට දුක හිතෙයිනේ පුතේ ටීචර් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න දන්නේ නැති වුනහම. නේද? Especially your English teacher will be very sad. So you can learn this, learn the spellings and we can write. I will help you. Okay? Right. So this is a beautiful teacher, Guru Tumiya. Okay? Then next, who is this? Look at the picture. This is a doctor. A doctor.
How can you say that it is a doctor? කොහොමද මගේ පුතාලා කියන්නේ මේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් කියලා? මෙන්න මේ අතේ තියෙන දේ නේද පුතේ? මොකක්ද ඒක? ස්ටෙතස්කෝප්. අපි ඒකට කියන්නේ ස්ටෙතස්කෝප් කියලා. බෙද නලාව නේද පුතේ? ඒක තමයි අතේ තියෙන්නේ. ඒක වෙන අය ළඟ නෑනේ. දැන් ටීචර් ළඟ තියනවද වෙද නලාවක්? නෑ. ඩොක්ටර් ළඟ විතරයි ස්ටෙතස්කෝප් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට පුංචි දුවලා පුතාලා මෙන්න මෙහෙම දැක්කහම අඳුරනවා ඒ කවුද කියලා. This is a doctor. Doctor. කොහොමද පුතේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? doctor කියලා. වෛද්‍යවරයා. වෛද්‍යවරයා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ වෛද්‍යවරයා කියලා නේද ඩොක්ටර්ට. මගේ පුතාලා දන්නවා. So how are we going to write the word doctor? D-O-C-T-O-R. Doctor. D-O-C-T-O-R. මගේ පුතාලා ස්පෙලිංග්ස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මේ එක වචනයක්වත් ගොඩක් අමාරු නෑ පුතේ. So you must learn the spellings very well. So now we know the doctor. Now we already know the farmer, the teacher and the doctor. Then who are the other two people who help us? That is the nurse. කවුද පුතේ? හෙදිය. nurse aunty. නේද? කොහෙදිද අපිට නර්ස් ආන්ටිව හම්බ වෙන්නේ? අපි හොස්පිටල් එකට ගියාම නේද පුතේ? This is a nurse. Now how do you know that it is a nurse? මෙන්න මේ යුනිෆෝම් එකක් ඇඳලා ඉන්නේ නේද? යුනිෆෝම් එකක් ඇඳලා ඉන්නකොට අපි ස්කූල් යනවා වගේද? ඒ වගේ. හැබැයි නර්ස් ආන්ටිගේ යුනිෆෝම් එක වෙනස්. Why is that? She has something on her head. No, can you see? නර්ස් ආන්ටිට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම පුංචි හිසට දාන පුංචි තොප්පියක්. Right? So there is a white color little band kind of a thing on her head. නේද? බෑන්ඩ් එකක් වගේ දෙයක්. ලස්සනට පුංචි තොප්පියක්. ඒක බෑන්ඩ් එකක් වගේ. නේද පුතේ? ඔන්න නර්ස් ආන්ටි බලන්න මෙතන තියෙනවා එයාගේ පුංචි උරලෝසුවක් තියෙනවා එයා වෙලාව බලන එකක්. නේද? අපි කතා කරමුකෝ නර්ස් ආන්ටි ගැන. This is the nurse. How do you write the word nurse? N-U-R-S-E. Nurse. N-U-R-S-E. Nurse අපි කියනවා හෙදිය කියලා. Right? What is the word? Nurse. Very good. Now we have come to this person. Who is this? Going on a bicycle. ඔන්න බලන්න පුතේ picture එක දිහා. This is the postman. The postman. කාටද postman කියලා කියන්නේ? ලියුම් බෙදන්න. අපි postman කියලා කියනවා. Right? Postman. ලියුම් බෙදන්න. මොනවද එයා අරගෙන ඉන්නේ අපිට? ලියුම්. Postman. Right? අපිට postman කියලා අපි ලියනවා ඒක. ලියුම් බෙදන එක්කෙනා. එයාටත් යුනිෆෝම් එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න පුතේ. පොලිස් අංකල් කෙනෙක් වගේ නේද? ඔන්න හැබැයි ඊට වැඩිය වෙනස්. එයාට පොලිස් අංකල් කෙනෙකුට බැජර්ස් එහෙම ගොඩක් තියෙනවානේ. ඔන්න අපිට ලියුම් ගේන postman එනවා. මෙන්න මේ විදියට බයිසිකල් එකකින් අපේ letters අරගෙන. So who is this? It is the postman. Postman. We call him the postman. P-O-S-T-M-A-N. P-O-S-T-M-A-N. Postman. ලියුම් බෙදන්න. Right. So now these are the 5 people who help us. These are the 5 people whom we are going to learn about in grade 4. ඔන්න මගේ පුතේ අපි grade 4 එකේදී මෙන්න මේ 5 දෙනා ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. As I told you, there are so many other people who help us, but we can't learn about all of them in grade 4. නේද පුතේ? අපිට උදව් කරන ගොඩ දෙනෙක් හිටියත් අපි මෙන්න මේ 5 දෙනා ගැන තමයි grade 4 එකේදී පුතාලගේ pupils book එකෙන් ඉගෙන ගන්න. So now once again tell me, what are the names of these 5 people who help us? The farmer, teacher, doctor, nurse, and the postman. That's right. Okay. Now you listen to me very well. You were listening to me very well. Now you have to point and tell me when I ask you to name each person. හරිද පුතේ? දැන් මගේ පුතාලා ඔයගලන්ගේ pupils book එක දිහා බලලා point කරලා teacher පෙන්නන අයව කියන්න ඕනේ. පුතාලා ඒගොල්ලන්ගේ නම් ලස්සනට කියන්න ඕනේ English වලින්. Right, we are going to start.
Okay? Now you have to point to the nurse. මගේ පුතාලා දැන් nurse ට ඇඟිල්ල දික් කරලා පෙන්නන්න. Where is the nurse? Over here. You must point here. We have the nurse over here. Next one, number 2. I want you to point to the teacher. To the beautiful, lovely teacher. Now point your finger and show me the teacher. කොතනද ඉන්නේ පුතේ teacher? මෙන්න ඉන්නවා. You must point to the teacher and show me. Next is the doctor. Show me the doctor please. කොතනද පුතාලා doctor ව පෙන්නන්නේ මට? This is the doctor. That's right. Next, I want you to point to the postman. Now you have to show me where the postman is. Where is our postman? කොතනද පුතේ අපේ postman ඉන්නේ? ලියුම් බෙදන්න. Over here. That's right. Now you know who the postman is. Very good. Now finally, the last one, farmer. Where is our farmer? කොයිද පුතේ අපේ farmer ඉන්නේ? Now you must point to your pupils book and show me, or else you can look at my screen and point at that. This is the farmer. Okay, very good. Now you know all the names of these 5 people who help us. Right? දැන් teacher හිතනවා මගේ පුතාලට හොඳට මතකයි කියලා words ටික. Farmer, teacher, doctor, nurse, postman. Okay, දැන් ඔන්න අපි ඒ ටික ඔක්කොම දන්නවා. දැන් අපි බලමු අපි මේ හැම අපිට උදව් කරන the 5 people who help us, we have to learn about them one by one. And at the same time, you are going to learn the spelling with me. Okay? I will show you how to write the names of these 5 people. අපි බලමු පුතේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා මගේ පුතාලට ටීචර් කියලා දෙන්නම් මේ එකිනෙකෙනා අපිට උදව් කරන මම පුතාලා දුවලට මේගොල්ලොන්ගේ නම් ලියන ස්පෙලිංස් උත් අපි ඉගෙන ගන්නවා ටීචර්ත් එක්ක ඊළඟ ස්ලයිඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා. Come, let's go. Right. Now here we have 3 of the people who help us. Okay? Now we are going to talk about them a little bit more. අපි කතා කරමු පුතේ. පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේනේ. ඔන්න farmer. මතකයි නේද? Farmer. Now who is farmer in Sinhala? Goviya. Govi mahattaya neda. Now where is the farmer working? Where is the farmer working? The farmer works in a paddy field. කොහෙද පුතේ farmer? ගොවි මහතා වැඩ කරන්නේ කොහෙද? ඉස්කෝලේ එනවද ගොවි මහතා? නෑ. එයා වැඩ කරන්නේ කුඹුරේ. paddy field. paddy field කියලා තමයි අපි කියන්නේ කුඹුරට. නේද පුතේ? කුඹුරට ගිහිල්ලා කුඹුර කොටලා එහෙම තමයි එයා වගා කටයුතු කරන්නේ. වී ඉහලා වී වවලා හුඟක් මහන්සි වෙලා තමයි අපිට බත් අරගෙන එන්නේ. Right. So now what are the things that the farmer is carrying? මොනවද පුතේ farmer ළඟ තියෙන්නේ? ඔන්න යාගේ ළඟ තියෙනවා අපි ඉගෙන ගත්ත garden tool එකක්. What is that? It is the hoe. H-O-E. hoe කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත නේද පුතේ? So he is carrying a hoe on his shoulder. ඔන්න උරහිසේ තියාගෙන යනවා උදැල්ලක්. නේද පුතේ? උදැල්ලක් අරගෙන යනවා. Then he carries a small bag like this. පොඩි බෑග් එකකුත් අරන් යනවා. ඒකේ තියෙනවා යාට පුංචි කුඹුරේදී ඕන කරන දේවල්. When he goes to the paddy field, he can't come back home whenever he wants to. නේද පුතේ? කුඹුරට ගියාට පස්සේ අපිට හිතෙන වෙලාවට එන්න බෑනේ අපේ ෆාමට ගෙදර. මොකද මඩ ගෑවිලා. When you get into the paddy field, you will get mud all over your body. නේද පුතේ? කුඹුරේ වැඩ කරන ගොවි මහතා එයාගේ ඇඟේ මඩ ගෑවෙනවා. එයා කුඹුර කොටනවනේ. එතකොට මඩ ගෑවෙනවා. ඉතින් හැම වෙලේම ගෙදරට ඇවිල්ලා බඩු මුට්ටු ගෙනියන්න බැරි හින්දා එයා පුංචි බෑග් එකක යාට අවශ්‍ය දේවල් දාගෙන යනවා. Now look at the clothes that he is wearing. බලන්න මගේ පුතාලා මොනවද අපේ farmer ඇඳගෙන ඉන්නේ? He is wearing a sarong and a vest. වෙස්ට් එකක් වගේ බැනියන් එකක් ඇඳගෙන ඉන්නවා. බැනියමක් ඇඳගෙන ඉන්නවා නේද පුතේ? සරමක් බැනියමක් ඇඳලා
what has he got on his head? He has tied a cloth on the head. හිසට ජටාවක් බැඳගෙන ඉන්නවා නේද පුතේ? එතකොට මේ ගොවි මහතාට මහන්සි වුණාම when the farmer is very tired and when he is sweating දාඩිය දානකොට මොකද කරන්නේ? He will use this cloth and he will wipe his face and then that will help him to get himself refreshed. ඔන්න පුතේ මහන්සියෙන් වැඩ කරනකොට දාඩිය දානකොට අපේ ෆාම මෙන්න මේ ඔළුවේ බැඳගෙන ඉන්නවනේ ලේන්සුවක් වගේ රෙද්දක් නේද? ඒකෙන් දාඩිය පිහදා ගන්න ඒවට තමයි යා ඒක අරගෙන ඉන්නේ. එතකොට පුතේ ෆාම කෙනෙක් යනකොට පැඩි ෆීල්ඩ් එකට ගොවි මහතෙක් කුඹුරට යනකොට මෙන්න මේ වගේ ඇඳුමක් තමයි අඳින්නේ. මොකද එතන වැඩ කරන විදිහට හරියන විදිහ ඇඳුමක් තමයි යා අඳින්න ඕනේ පුතේ. මඩ ගෑවෙනවා, කිලුටු වෙනවා. එතකොට අපි ගොඩාක් හොඳ ඇඳුම් ඇඳගෙන කුඹුරේ වැඩට යන්නේ නෑ ෆාමර්ස්ලා. නේද? They go to the farm like this. Not they go to the farm, they go to the paddy field. යන්නේ කොහෙටද? paddy field එකට කුඹුරට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ වැඩ කරනවා. Right, so now we are going to learn how to write the word farmer. දැන් අපි ගොවි මහතා කියන වචනේ ලියන්න යනවා. farmer. දැන් මොකද්ද පුතේ අපි මේ පින්තූරෙන් පෙන්නලා තියෙන කෙනාට කියන්නේ? farmer කියලානේ. කොහොමද අපි ලියන්නේ? F-A-R-M-E-R. farmer. Now this is how we write the word farmer. Okay, farm. F-A-R-M-E-R. Farm. This is how we write. F-A-R-M-E-R. Farm. Then we are moving on to the teacher. The one that you love so much. නේද පුතේ? ටීචර්ට මගේ පුතාලා ආදරේ නේද ගොඩක්? Now we are going to talk about our beautiful teacher. Now where is the teacher working? කොහෙද පුතේ teacher වැඩ කරන්නේ? teacher වැඩ කරන්නේ කොහෙද? school එකේ. නේද? Teachers come to school. Teachers don't go to the paddy field, no. The farmer goes to the paddy field. නේද? Teachers go to school. මගේ පුතාලා දුවලට teach කරන්න, උගන්වන්න තමයි teachersලා school එකට එන්නේ. මගේ පුතාලට මොනවද ටීචර්ස්ලා තව කරන උදව් ස්කූල් එකේ? දැන් පුතාලගේ සබ්ජෙක්ට්ස් උගන්වනවා. පුතාලා ඉගෙන ගන්න එක විෂයන් උගන්වනවා නේද? මැත්ස් උගන්වනවා, සිංහල උගන්වනවා, සයන්ස් උගන්වනවා නේද? ගණන්, විද්‍යාව, සිංහල, මගේ පුතාලට නැටුම්, චිත්‍ර, ඒ වගේ දේවල් උගන්වනවානේ ටීචර්ස්ලා. ගොඩාක් දේවල් උගන්වනවා. Now, apart from the subjects that they are teaching, teachers will always teach you good qualities, valuable things. නේද පුතේ? ටීචර්ස්ලා පුංචි දුවලා පුතාලට සබ්ජෙක්ට්ස් වල තියෙන ඒවා විතරක් නෙමෙයි. පුංචි දුවලා පුතාලා හොඳ ළමයි විදිහට හැදෙන්නේ කොහොමද? හොඳ දේවල් මොනවද? හොඳ පුරුදු මොනවද? ගොඩාක් දේවල් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ඔයගොල්ලෝගේ අම්මයි තාත්තයි වගේම කියලා දෙනවා ටීචර්. නේද පුතේ? The teachers are always there to help you. They will teach you all the good things and they want to see you grow up into beautiful, very good citizens in the country. Teachers ලාට ඕනේ මගේ පුතාලා ලොකු වුණාම හොඳ පුරවැසියෝ වෙනවා දකින්න මේ රටේ. නේද පුතේ? That's how, that is what the teacher wishes for. Right. Okay, now tell me, what is our teacher wearing? මොනවද පුතේ අපේ teacher ඇඳගෙන ඉන්නේ? teacher අඳිනවා සාරිය, ඔසරිය නේද? මේ බලන්න පුතේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට හැට් එකක් ඇඳලා ලස්සන ඔසරියක් හරි සාරියක් හරි ඇඳලා තමයි ටීචර් ඉස්කෝලේට එන්නේ. ලස්සනට කොණ්ඩේ පීරලා බලන්න පුතේ ටීචර් ලස්සනට කොණ්ඩේ ගැට ගහලා ලස්සනට පිළිවෙලට එනවා මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට උගන්වන්න. The teacher wears the sari with a nice jacket. She wears the sari and she combs her hair beautifully and she ties it up very neatly. ලස්සනට කොණ්ඩේ බැඳලා පිළිවෙලට නේද පුතේ? ටීචර්ස්ලා කවදාවත් අපිළිවෙලට ඉන්නේ නෑනේ නේද? So they come to school like this. Now what is she carrying? She is carrying books and files. ටීචර්ස්ලා එනකොට දැන් අපේ farmer කොහොමද ගියේ? farmer ගියේ with a hoe.
එයා මොකක්ද අරන් ගියේ? උදැල්ලක්. So the teacher is carrying books and files when she is going to school. So that is how your favorite teachers come to school. Now we are going to learn the word teacher. How are we going to write it? The word teacher is written like this. T-E-A-C-H-E-R. T-E-A-C-H-E-R. මෙන්න මෙහෙමයි ලියන්නේ පුතේ. Teacher. T-E-A-C-H-E-R. Teacher. T-E-A-C-H-E-R. Teacher. ඔන්න හොමයි teacher කියලා ලියන වචනේ ලියන්නේ. මගේ පුතාලා ස්පෙලිංස් ඉගෙනගෙන ටීචර්ට පේන්න ලියන්න ඕනේ. එතකොට ටීචර්ට හරීම සතුටු හිතෙයි. Right? So teacher is going to be very happy if you learn the spellings. Then next we have a doctor. The doctor. ඩොක්ටර් කොහොමද පුතේ ඉන්නේ? ඔන්න බලන්න. ඩොක්ටර් අංකල් පුතාලට කොහෙදද හම්බ වෙන්නේ? Where do you meet the doctor? At the hospital. When you go to the hospital, you will see the doctor. When you are not well, when you are sick. නේද පුතේ? මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා අසනීප වුණාම නේද? අපි බෙහෙත් ගන්න යනවනේ. අපි අසනීප වුණාම අපිට උදව් කරන්නේ අපේ ඩොක්ටර් තමයි. ඩොක්ටර්ට තමයි දන්නේ මොන අසනීපයක්ද අපිට හැදිලා තියෙන්නේ, මොනවද දෙන්න ඕන බෙහෙත්. Only the doctor knows what is wrong with us, what the sickness that we have, and the medicines that should be given to all that. So that is, the doctor knows everything about our sicknesses. Okay? So this is the doctor. Now, how is the doctor looking? බලන්න ඩොක්ටර් කොයි වගේ පෙනුමක්ද පුතේ තියෙන්නේ? මොනවද අඳින්නේ? What are the clothes that the doctor is wearing? The doctor wears a long white cloak. Cloak එකක් වගේ දිග කබායක් වගේ එකක් අඳිනවා නේද? මෙන්න මේ වගේ. ඒක කෝට් එකක් වගේ තියෙනවා පුතේ. සුදු පාටට ඒ කබාය දාලා තමයි ඩොක්ටර් වැඩ කරන්නේ හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරනකොට. අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් යාව ලේසියෙන් ඒ ඇඳගෙන ඉන්න විදිහට. නේද පුතේ? ලස්සනට ෂර්ට් එකක් ඇඳලා, ටයි එකක් දාලා. The doctor wears a shirt with a tie and that white color cloak, right? So then he looks like this. Very smart. Doctorsලා හරි smart නේද පුතේ? ලස්සනට පිළිවෙලට ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හරිම පිරිසිදුයි. ඒගොල්ලෝ ලෙඩ වෙච්ච අයව අල්ලන්නේ හරිම clean වට නේද? හුඟක් පිරිසිදු වෙලා තමයි ඒගොල්ලෝ ලෙඩ වෙච්ච අයට බෙහෙත් දෙන්නේ. Why are they very clean? Because they have to touch the patients. Then they have to be aware of the germs and they must not give any germs to the patient. එතකොට ඩොක්ටර්ස්ලා පිරිසිදුවෙන් තමයි පුතේ පුංචි දුවලා පුතාලට මේ අසනීප වෙලා හොස්පිටල් එකට එන අයට ට්‍රීට් කරන්නේ. එතකොට ඩොක්ටර්ස්ලා දන්නවා කොයි විදිහටද බෙහෙත් දෙන්න ඕනේ, උණ බලන්න ඕනේ කොහොමද නේද පුතේ? ගොඩක් දේවල් ඩොක්ටර්ස්ලා අපිට හෙල්ප් කරනවා. අපිට ඩොක්ටර්ගේ හෙල්ප් එක නැතුව අපිට බෙහෙත් නැතුව අසනීප හොඳ කරගන්න බෑනේ නේද පුතේ? So the doctors help us a lot when we are not well, when we are sick. When we are sick, are we happy? No, we are not happy. We are sad. නේද පුතේ? So the doctor will feel very happy when we come and take medicines from him. අපි බෙහෙත් ගන්නකොට ඩොක්ටර්ට සතුටු හිතෙනවා. එහෙමයි යාගේ ජොබ් එකෙන් එයා සතුටු වෙන්නේ නේද? අපිට උදව් කරලා අපිට බෙහෙත් දීලා ඩොක්ටර් අපිට හෙල්ප් කරනවා. So now how are we going to write the word doctor? Doctor. D-O-C-T-O-R. D-O-C-T-O-R. That is how we are going to write the word doctor. D-O-C-T-O-R. Doctor. This is how we write the word doctor. Then the other thing is පුතේ, doctors always carry this stethoscope with them. අපි ඒකට කියන්නේ වෙදනලාව. ඒක අරගෙන තමයි ඩොක්ටර් හැම වෙලේම එන්නේ. ඔන්න මේ විදිහට ඇඳලා මේ stethoscope එකත් අරගෙන එනකොට තමයි ඩොක්ටර් කියලා අපි ඉක්මනට අඳුරගන්නේ නේද පුතේ? So now here we have the farmer who works in the paddy field, who gives us rice to eat. නේද පුතේ?
farmer ට හරි happy. එයා සතුටු වෙන්නේ එයාගේ job එකෙන්. එයා අපිට ගොයන් වවලා. He works in the paddy field. Then he gives us rice and he is very happy about it. farmer සතුටු වෙනවා අපිට එහෙම හාල් එහෙම අපි ගන්න පුතේ කුඹුරු වගා කරන හින්දානේ නේද? So that is how he is happy when he is doing his work. So the teacher, next is our teacher. The teacher is happy working in the school, teaching you all. That is how she is happy with her work. Then the doctor. The doctor is happy when we take medicine from him. When he gives medicine to us, he is very, very happy. So that is how he enjoys his work in hospital. So we have another 2 more people to talk about. Come, let's go there and see. Right, now the other 2 people whom we were talking in our pupils book are these 2 people. Then now we have the nurse. Nurse works in the hospital with the doctor. නේද පුතේ? නර්ස් ආන්ටිත් හොස්පිටල් එකේ තමයි ඉන්නේ ඩොක්ටර්ත් එක්ක. නර්ස් ආන්ටිටත් ඩොක්ටර්ට වගේම දන්නවා පුතේ. අපි අසනීප වෙලා ආවහම අපිට බෙහෙත් දෙන්න ඩොක්ටර්ට උදව් කරන්නේ නර්ස්. Right? So the nurse knows everything about us. එයා අපේ තුවාල වෙලා ගියාම බේත් දානවා නේද පුතේ? When you all fall down, when you have a wound, when you go to the hospital, nurse aunties will look at you and will give you medicine, put medicines on the wound. Okay? So that is what she does. She knows about the medicines very well, like the doctor. So now what is the nurse wearing? The nurse is wearing a uniform. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ පුතේ nurse ආන්ටිටත් තියෙනවා uniform එකක්. So this is what it is, like a frock, right? And she wears a little watch here. ඒකෙන් තමයි අපේ උණ බලනකොට වෙලාව බලන්නේ නේද? අපේ pulse බලනකොට බලනකොට යා වෙලාව බලන්නේ ඒකෙන් තමයි. What is the meaning of the word pulse? පල්ස් කියන්නේ පුතේ අපි උණ බලනකොට මෙහෙම තියලා බලනවනේ අපේ නාඩි වැඩ කරනවද කියලා. ඒක තමයි පල්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් නර්ස් ආන්ටි ඒ වගේ දේවල් කරලා අපිට හෙල්ප් කරනවා. අපි අසනීප වුණාම අපිට හොඳ වෙන්න. දැන් පුතේ බලන්න, look at the uniform. Now this headdress is a part of her uniform. මේ නර්ස් ආන්ටි මේ ඉසේ දාගෙන ඉන්න පුංචි තොප්පිය වගේ එකත් එයාගේ යුනිෆෝම් එකේ කොටසක්. නර්ස් ආන්ටි කෙනෙක් ඒ යුනිෆෝම් එක අඳිනකොට ඔළුවේ දාන පුංචි කැප් එක වගේ එක දාන්නම ඕනේ නේද පුතේ? ඔන්න එතකොට තමයි යාත් ලස්සනට නර්ස් ආන්ටි shoes and socks උත් දානවා නේද පුතේ? මේ සුදු පාට සපත්තු දෙකක්, මේස් දෙකක් නර්ස් ආන්ටි එහෙම ඇඳලා තමයි හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරන්නේ. මගේ පුතාලා දැකලා තියෙනවනේ. So the uniform of the nurse is like this. It is in white. සුදු පාට යුනිෆෝම් එකක් තමයි නර්ස් ආන්ටි අඳින්නේ. So now in this picture we have the nurse who helps us, right? So how is she happy when she helps us? අපිට බෙහෙත් දීලා අපිව බලලා නේද? අපිට ආදරෙන් කතා කරලා නර්ස් ආන්ටි හරීම එන්ජොයි කරනවා යාගේ වැඩ. So that is how the nurse enjoys, and when she's happy in hospital that she gives medicines to us. හරීම සන්තෝෂෙන් තමයි අපිට බෙහෙත් දෙන්නේ. So this is the nurse. How are we going to write the word nurse? N-U-R-S-E. N-U-R-S-E. Okay? Nurse. N-U-R-S-E. Nurse. ඔන්න පුතේ ස්පෙලිංස් පාඩම් කරන්න ඕනේ. අපිට කනට ඇහෙන පිළිවෙලට කියලා ලියන්න බෑ පුතේ. N-U-R-S-E. Nurse. That is the spelling of the word nurse. Okay, now we are moving on to the last person who is helping us and enjoys his work. Let's see who it is. This is the postman. නේද පුතේ? අපිට ලියුම් අරගෙන එනවා. Postman. Postman not only brings us letters, he brings parcels as well. ඔන්න පුතේ අපිට පෝස්ට් එකේ මොනවා හරි පාසල් එකක් ආවහම letters විතරක් නෙමෙයි යා ගේනවා අපිට parcels උත් අරන් එනවා. අපිට කවුරු හරි තෑගි බෝග තැපෑලෙන් එව්වහම මෙන්න මේ අංකල් තමයි අපිට ඒව අරගෙන එන්නේ. Postman. නේද? Now look at him. He is carrying some letters here, and then he has a little box here.
ඒ box එකේ තියෙනවා ලියුම් ගොඩක්. Not only letters. Postman අපිට ගේනවා අපේ water bills ගේනවා, electricity bills, telephone bills ඒවත් ගේනවා පුතේ. Postman ලියුම් විතරක්ම නෙමෙයි. අපිට කවුරු හරි එවන ලියුමක් විතරක් නෙමෙයි postman අරන් එන්නේ. ඒවා අරගෙන එනවා. එතකොට අපිට බැංකුවකින් එවන ලියුම් නේද? bank statements, අම්මිලාගේ තාත්තිලාගේ බැංකුවල ලිය කියවිලි ඒ හැම දෙයක්ම අපිට ගෙදරටම ගෙනල්ලා දෙන්නේ මෙන්න මේ postman තමයි. So he helps us in so many ways, right? He has to ride the bicycle for a long distance. හුඟක් දුර bicycle එක පැදගෙන යන්න ඕනේ නේද පුතේ? හැම ගෙදරකම නැවතිලා හැම ගෙදරකටම තියෙන letters දෙන්න ඕනේනේ postman. එතකොට එයා අපිට නැතුවම බෑ. අපිට letters නැත්තම් අපි දන්නේ නැහැනේ කාගෙන්ද එන්නේ, අපි කොහොමද ඒවා ගන්නෙ නේද? අපි ළඟටම එයා ගෙනල්ලා දෙනවා. And he is very happy. He enjoys his work. He brings us the letters with a smiling, happy face and he rings the bell at the gate. නේද පුතේ? අපේ ගෙදර ළඟට ඇවිල්ලා gate එක ළඟට ඇවිල්ලා bell එක ගැහුවාම අපි දුවලා ගිහිල්ලා අපේ letters ටික ගන්නවා. Now what is the postman wearing? He is also wearing a uniform, right? He has a uniform and a cap like that. And he always rides a bicycle. Bicycle එකක එන්නේ ගොඩක් දුර පයින් යන්න බෑනේ පුතේ. ඔක්කොටම letters බෙදන්න ඕනේනේ. So he has to ride a bicycle. He wears a uniform like this, a long trouser and a shirt, right? And then he brings the letters like that to us. So that is how he is happy when he is doing his work. So who is our friend over here who helps us? That is the postman. How are we going to write the word postman? P-O-S-T-M-A-N. Postman. We can say postman. P-O-S-T-M-A-N. Postman, that's right. Okay, so we have the word postman here. Now you must learn the spellings. Okay, it's very easy. Postman and the nurse. Now you know about 5 people that very happily helps us. The farmer, the teacher, the doctor, the nurse and the postman. Okay, so you know how to write the words now. Very happy, no children? Then api e words liyannath dannawa. Now we have our workbook activities to do with the things that we have learned. Come, let's move on to our workbook activities now. Now this is in your workbook. Can you please turn to that page? මගේ පුතාලා workbook එකේ මෙන්න මේ page එකට පෙරලා ගන්න. එතකොට අපිට activities ටික teacher ගේ help කරලා teacherත් help කරනවා මගේ පුතාලට. අපි කරමු activities ටික දැන්. Name the pictures. Now we have learnt the names of the pictures, so we have to write them. Name the pictures means you have to write the names of the people that help us. We already know their names, right? But we will read the names over here and then we will write them on the correct box. Okay? Postman. Now you know who the postman is, right? Can you show me? Over here, that's right. Then the teacher. Teacher, where is the teacher? Over here, right? Then nurse. Number 3, the third word is the nurse. Where is the nurse? Is that the nurse? No, this is the nurse. We have the nurse auntie over here, okay? Then the doctor. Oh, where is the doctor? Over there. You have to write the word doctor in that box. Then finally, the last word, farmer. Farmer. Where is the farmer? Over here. Okay? Right. So now we will start writing. The first person we have here is the farmer. Now where is the word? Over here. Farmer. Now we know the spellings. No children, we will write F-A-R-M-E-R. Farmer. F-A-R-M-E-R. Farmer. Then we have our teacher. Teacher. How are we going to write the word teacher? T-E-A-C-H-E-R. That's right.
T-E-A-C-H-E-R. Teacher. That's right. Next one. Doctor. Now we will write the word doctor. That is over here. Doctor. D-O-C-T-O-R. Doctor. That's right. Then we have the nurse. Now where is the word nurse? This is the word N-U-R-S-E. Shall we write? N-U-R-S-E. Nurse. Okay? Right. Then the last picture. Who is that? That is the postman. Can you see the word postman? Yes, it is the first word. Now we will write postman. P-O-S-T-M-A-N. Postman. That's right. We have completed the first workbook activity for this lesson. Okay? Farmer, teacher, doctor, postman, and the nurse. Right. Now we have another workbook activity. Why are we delaying? අපි පරක්කු වෙන්නේ ඇයි? දැන් අපි දන්නවා words ටික. We will do that activity as well. Come, let's move on. This is also in your workbook. Find the word in the circle. Oh, now we have to find the word. Can you look at the circles over here? There are lots and lots of letters. නේද පුතේ අකුරු ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි word එකක් තියෙන්නේ. We have to find it and then we will write the word on the lines that are given here. Now this is all about the people that we know, the people who help us. Let's have a look at the letters in the circles and see. Okay? First one. We have N-U-R-S-E. What is the word? It is the word nurse. N-U-R-S-E. Come, we'll quickly write the word nurse. N-U-R-S-E. We found it because we know the spellings now, no? N-U-R-S-E. nurse. Okay. දැන් අපි බලමු ඊළඟ circle එකේ මොනවද තියෙන වචන කියලා. F-A-R-M-E-R. Farmer. F-A-R-M-E-R. That's right. It is the farmer. We are going to write it now. Come. F-A-R-M-E-R. farmer. දැන් මගේ පුතාලා ලියනකොට මේකින් එක අකුරු චෙක් කරගන්න ඕනේ. N-U-R-S-E කියන එක මෙතන තියෙනවානේ. හරියට letters බලලා පුතාලා ලියන්න ඕනේ. Right. Then now the third one. The third circle. Let's move on to the third circle and see. Come, let's have a closer look. ලං වෙලා බලමු. Doctor. D-O-C-T-O-R. Doctor. Come, let's quickly write the word doctor. Now you know how to write. D-O-C-T-O-R. Doctor. There you go. අපි ලේසියෙන් හොයාගත්තා නේද පුතේ? අපි දැන් spellings දන්නවනේ. Doctor. Then the last one that has a lot of letters. Come, let's see what it is. ඔන්න ගොඩක් අකුරු තියෙනවා පුතේ. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අපි බලමුකෝ. What is this word? It is the postman. P-O-S-T-M-A-N. Postman. Postman. We will write that. P-O-S-T-M-A-N. Postman. Right. So we found all 4 words that were hiding inside the circle. නේද පුතේ? අපිට හොයාගන්න බැරි නෑ. මගේ පුතාලා ඉගෙන ගත්තානේ හොඳට ටීචර්ට අහුම්කන් දීලා. මගේ පුතාලා ඒක අහගෙන හිටපු හින්දා ඔන්න words ටික දන්නවා. Right. So shall we read the words once again? N-U-R-S-E.
nurse. F-A-R-M-E-R, farmer. D-O-C-T-O-R, doctor. P-O-S-T-M-A-N, postman, the postman. Okay, so now we have completed our lesson number 1. The people who help us. ඔන්න මේ lesson එකෙන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා අපිට උදව් කරන නේද? අපිට ආසාවෙන් උදව් කරන 5 දෙනෙක් ගැන ඉගෙන ගත්තා. We learnt about the farmer, then the doctor, teacher, nurse and the postman. දැන් පුතාලා මේ වචන 5 හොඳට හරියට ලියන්න, හරියට pronounce කරන්න, ලස්සනට ඒ වචන උච්චාරණය කරලා කතා කරන්න. නේද පුතේ? You must learn to speak very well using these words that we learnt in our lesson number 1. So I'm very happy because I'm the teacher and I know that you all learnt all this very well. Teacherට හරි සන්තෝසයි පුතේ. අපි දැන් මෙන්න මේ විදියට lesson එක ඉවර කරනවා. එතකොට අපිට තව තියෙනවා joy of work. Our unit number 4 is all about joy of work. Now we have done the first lesson. So I'm going to come very soon with my lesson number 2, the second lesson. Very soon I will come and see you. Until then, bye.